Now, Sharon Holt's a Pakeha and an accomplished mainstream children's author. She branched out to writing books in te reo Maori after taking up Maori language lessons. But when Sharon tried to enter her book into the Te Kura Pounamu section of the Library and Information New Zealand Aotearoa Children's Book Awards, Lianza for short, she was refused. Carly Himmopo with her story. He parawa poke hōwhai, he parawa poke mahana. Ia wiki mo te rā kotai, he pūnanga tēnei kura kaupapa mō Sharon. He akonga te reo Maori, parakatihi, te reo Maori. I really wanted to immerse myself in an environment where everyone is speaking te reo Maori. Neke atu I te ngā uru tau ki muri I tīmata ai tana wai I te reo Maori. Mō ngā tau e toru I wai wā ia ki ngā akoranga reo Maori a te wānanga o Aotearoa me te ātārangi. A ko e tapepe tonu tōna reo, he manua nui tonu tōna rapu I tēnei taonga tuku e o. That I just had an underneath hungering that I can't really explain. I just really wanted to learn Māori. Kua toru tau a Sharon e mai ana ki te koanga ko unga nei o ki I. I ko nei pua wai ai te ia ki te anga I te rauemi wakako reo Māori mō ngā kaiako ake I roto I ngā kura auraki. The children actually request them. They love the catchy tune. They love and also the actions. Yesterday the children were outside and I could hear them talking, calling out Pakeha, and all the children had to stop and stamp, and they were calling out Paki, and they were incorporating the words that they'd used from Sharon's books into their play. Well, this is Maranga Mai, so this is Te Reo Sing-Along Book 1. E ia ke nā pūrākau I titoa e Sharon, e ono nā puka, e rua ngā uru mātai nā rauemi mātauranga, e pūrākau, e wakari, e ruri anō oki kua tāia ki ngā autaka kura. A puti atu e toru anō nā titonga I waka wiwitia mo te unga I kānata. E rangi kua tērā, kāore te ware tā I pakuaro atu ki ana puka Māori. These were non-Māori publishers. Basically, I think the reaction was kind of good idea, but it's not something we're going to pursue. What do you think that was? Why I think it was is because I'm non-Māori. I'm not fluent at all. I would never claim to be anywhere near fluent. I'm on my journey. I'm on my te reo Māori journey. But imagine if I was fluent. I think the same would still be true. The fact that I'm non-Māori means that I'm looked at differently, whereas my resources, in my opinion, and in the opinion of lots of people who have seen them and love using them, are meeting a huge need out there that no other resources are meeting. No te rātau I wai uai te mai a Sharon ki ngā wiringa wai tianga tō reo Māori a te taurauri I te reo Māori. E rangi I tēnei tau, kāri tae te wai pakuaa ki ngā wiringa toa a te rau eringa o Aotearoa. What was your first reaction when you saw that you didn't fit Lianza's eligibility criteria? I was shocked and angry. I just felt like that is not fair. Ki tā te pai tukutuku, he to'u a te kura Pounamu ka waka wiwia ki tētei kaitui e tito puka reo Māori ana mā te unga taio I. E ka nā no o kia ki te wakatairanga ake I ngā rauemi Māori kei ngā ware puka. E rangi ki tāta tiro ia ngā wakaritenga, kua mau ia Sharon te katoa, au ngā ia te wakaritenga tuatoru e kia nei me Māori te kaitui reo Māori, me Māori anō te kai waka Māori. I could get a bit overheated about this, but as New Zealanders, te reo Māori is one of our official languages. And I love that I know some te reo Māori, and I am on a journey to knowing more, and I just want other people to have that as well. Some might be watching this program and thinking, oh, here we go, the poor Pakeha learns a couple of sentences of Māori and now she wants everybody to change the rules for her. What do you say to that? I don't think those rules are real, because I go back to the point that my books
were a finalist in the Maori Language Awards from the Maori Language Commission. So to me, those are imaginary rules. And some people out there might think that way, but I don't think it's the majority view. Hea o whakaaro ki tēnei waine me tana pakanga ki a Lianza? Ko tēnei momo hunga, e rite ana ki te wā i a ngā tamatua mā, te aki i te ao Māori, me te kāwanatanga ki tō rātou reo. Nā ko te rere ke o tēnei wahine, he Pakeha tēnei. Engari he maha ngā Pakeha, mai te wā i a Richard Benton, ko te Muru Māra, ana ko te wahine nei tētahi atono, kei roto i tēnei mahi, ki te āwhina i te iwi, ki te whakarau ora i te reo Māori. Nā reira, me tautoko i tēnā hunga, e ai ki ngā tatauranga, a te tau 2025, tōru tekau o rau o te hunga o tēnei whenua he hainamana. Nā reira, me ata titiro tātou ki a tātou tohu. Ke hāngai katoa ngā tohu kia puare ki te katoa. E awhina ana i te iwi te whakarau ora i te reo Māori. Ma te toko maha ka ora te reo Māori. I tuku i mera a Sharon ki a te rau iringa o Aotearoa me te ui anō mō ngā wakaritenga. Nā wai rā ka pau te rua wiki ka waka o kia ngā kōrero ki aia me te ki, kei te wakai katoa rātau ki te wakatakoto a ngā wakaritenga. I assume that those eligibility criteria have been put there for a reason in the past, and what I'm saying is perhaps Lianza might like to consider that it's come a time to rethink that. E remana. Remana. Kia ora. Remana. Okay, claims of discrimination against Pakeha in that story. So will Lianza change its eligibility rules? Here's the response from Te Ropu Whakaho. Are you suggesting that we shouldn't recognise Māori authors and Māori illustrators, which is currently quite a small pool of people, and we have an obligation to encourage that to grow? I wouldn't want to see that marginalised in any way by opening or changing the modi of the award to be inclusive of other peoples who write about things Māori. So it's very exclusive? Yes, yes. Okay, and that it excludes other races? Rather than excludes, it is about mana enhancing Māori authors and illustrators. But you're talking about being exclusive, aren't you? Which is essentially you're being separatist. What happens in the meantime? Do we just perpetuate this divide? Over here we'll celebrate Māori, over here we'll celebrate Pakeha, but there doesn't seem to be any sort of meshing of the two, who both supply Māori language resources. Well, the Kurupounamu is a celebration of Māori authors and Māori illustrators, so it's different. In terms of perpetuating a divide, I think you've got to consider that we're partners and it's a bicultural relationship. So in that word itself, it means two. So having two worldviews. What happens when you get to a point and you notice that there's a trend inside that award system, and even if you've opened it up, only Māori ever end up winning the award? Would that be okay? I think rather than taking away from Māori, I think we, that meaning Lianza and Te Ropu Whakaho, should enter in discussions about developing a new award. I think this is a key milestone in our development as a country and as practitioners inside the information industry. So while we're on the topic of te reo Māori, hei a pōpō tātou tahuri ai ki te whakanui i te wiki o te reo Māori. Ko tā Marae Investigates me te wakahuia hei tohu i tēnei wiki whakahirahira, he whakahaere hōtaka motuhake. Ko tahi me te haurua haora te roa, ko te kaupapa ko te reo Māori ki mātā hauariki. Ara, ki ngā rā o a pōpō. Ka āta wānanga ngā tohunga reo o te wā i taua kaupapa. Hei whakarehu ake i wā rātou kōrero ko etahi o ngā manu tioriori o te wao, ko te matua o rātou ko Maisie Rika, no roto mai o whakatāne.
Te ararang o tangaroa, e rere ki te papa urunui. Me reo Pakeha kore o tātou marae, o ku whakaaro, au ka tihi atu. E rere ki te papa urunui. Aku ringa wera kato nā me tapai miti patu puaka, he kōrero Pākehā. Ki te ki au ki a rātai, me kaua koutou haramai. Kare koutou mohi ki te kōrero Māori, kare tētai hei whānga i tīmi. Te wai o tangaroa. Ara ke te ro te rārangi o ngā āheinga, o tira o ngā moimoi a ka tae te whakatutuki, kia hāpai ake tātou i tō tātou reo. Ana me ka haere atu ki te puka mata, aroha mai ngari he uru pātera mo te reo. Te maua tangaroa. Kua noho te reo Māori nei, hei reo mo te tokoiti o te karangatanga pakipaki. Ko tā tātou ke he titiro, e harei te mea he reo pakipaki, mākutungu e ki atu ke ako. Te ararang o tangaroa. Shane, e wahangua na koe, hara tēnei a koe i te nuinga o te wai. Mēna ko reipa te kāwanatanga, ka whakapau koutou i taua pūtea kihe. Ai te tuatai, ho mai e koe tō pōti mā koe whakalana a kewana. It's got an answer for everything there, Shane Jones. It sure does. So next week looks like a great show. Thanks for joining us this morning. Stay tuned for Wakahuia, who feature Kingi Ihaka from Te Au. Ngā mihi nui tai ore ore kia koutou i ropi mai i te atanei. Kia mai i te rā.